political and economic reforms, and I expressed America's support for President Poroshenko's ongoing efforts to comply with the IMF requirements for the next tranche of funding. Ми також обговорили питання, що стосуються економічних і політичних реформ, і ми обговорили ті зусилля, які президент Порошенко робить в тому, щоб дотримуватися рекомендацій IMF. And finally, we discussed cybersecurity, and I am happy to announce that the United States is doubling our assistance to Ukraine for strengthening its cyber defenses from $5 million to $10 million. Також ми обговорили питання кібербезпеки, і я з гордістю можу оголосити, що ми подвоюємо розмір допомоги в цьому напрямку у зміцненні кібербезпеки з $5 мільйонів до $10 мільйонів. Happy to take your questions. Я з задоволенням відповім на ваші питання. Як рухаються переговори щодо миротворчої місії на Донбасі? Well, we have made a significant effort under the leadership of Ambassador Kurt Volker to extend the opening for the Russians to find a peaceful solution in Ukraine. I think we have to be crystal clear that this is not a conflict. This is a war, and it's an ongoing act of aggression by the Russians. I think the Russians... Go ahead. Я думаю, що ми чітко заявили, що йдеться не про конфлікт, а це триває війна, і ми робили всі зусилля, щоб дати можливість знайти такий підхід, з яким би погодилась би і Росія. We are interested in finding a solution that is a genuine UN-led effort that brings peace. We're not interested in arrangements that simply act as a fig leaf for the Russians to consolidate the territorial gains that they've made. І ми шукаємо підходів, які б базувалися на підходах Організації Об'єднаних Націй, що стосується миротворчих операцій, і не хочемо створювати ці зусилля, щоб вони стали черговим фіговим листком, яким Росія прикриється для того, щоб подальше консолідувати те, що вони встановили в окупованій частині Донбасу. Двері в цьому напрямку відкриті, і вибір за Путіним. And until he chooses peace, we will continue to increase the cost of aggression. І поки він не обере мир, не стане на сторону миру, ми і надалі будемо робити все, щоб вартість, кошт тих дій, які робить Росія, становилися все дорожчими і дорожчими для них. Зараз має розпочатися розпочали засідання РВО. Чи є у вас інформація, список санкцій від України, він дотичний з тим же списком санкцій, які запровадили США? Now National Security and Defense Council is about to gather and discuss. Have you touched upon whether sanctions that Ukraine is imposing are similar, in line with the sanctions that the West has imposed against Russia? We did discuss sanctions, and I understand that that matter is under consideration here. Ми обговорювали питання санкцій, і наскільки я розумію, це питання розглядається тут в Україні. I don't have any announcements to make on behalf of the Ukrainian government, but I can tell you that we coordinate very closely with President Poroshenko and his team on the matter of sanctions. Я не можу щось оголосити з боку української сторони, але можу вас запевнити, що ми тісно координуємо наші кроки в цьому напрямку з українською стороною. Прокоментуйте, будь ласка, інформацію про розбіжності в поглядах щодо місії миротворчої на Донбасі між Куртом Волкером та Джоном Болтоном. Чи є вони ті розбіжності, чи не завадить це реалізації місії на Донбасі? Це перше питання. Can you comment on по санкціям, які нещодавно запровадила США до Росії, чи треба їх далі продовжувати, як ви вважаєте, і чи є вони зараз дієвими? Чи є це на часі зараз хвиля такої більшої поширення цих санкцій? Can you comment on differences on the approaches between national security leader John Bolton and Ambassador Volker on the approaches to peacekeeping in Donbass? And second, about sanctions against Russia. Should they be enhanced? So there's really only one U.S. policy on this matter.
Щодо Донбасу, тут єдина політика Сполучених Штатів Америки. And that policy has been expressed by all of the senior U.S. leadership, all the way up to the president, and including Ambassador Volker. І ця політика, про неї висловлювалося все керівництво Сполучених Штатів, включаючи і президента Сполучених Штатів, а також посла Волкера. And that is that ceasing Russian aggression and withdrawal of troops from eastern Ukraine is a precondition to lifting any sanctions. Що передумовою зняття санкцій є припинення агресії і виведення російських військ з окупованої території Донбасу. And the question was about enhancing sanctions against Russia, second one. So on the second question about sanctions, since January of last year, this administration has brought sanctions to bear against 189 Russian individuals and entities. З січня минулого року за цієї адміністрації Сполучених Штатів санкції були запроваджені проти 189 фізичних і юридичних осіб російських. We're open to dialogue with the Russian Federation, but we will continue to impose costs until Russia makes the choice to not pursue an aggressive foreign policy. Ми робимо можливість відкритим для того, щоб Росія зробила свій вибір, але ми і надалі будемо посилювати санкції і робити, що ціна для Росії зростатиме, поки Росія не припинить здійснювати агресивну зовнішню політику. Yeah, you had a question? Macron urged the G7 to commit publicly in advance to use sanctions against Russia if it interferes within Ukrainian elections next year. Do you support this idea? Питання, чи ви підтримуєте ідею, запропоновану колишнім послом США в Росії Майк Фолом, щоб країни Великої Сімки запровадили санкції, якщо буде втручання Росії в майбутні вибори, які відбуватимуться наступного року тут в Україні? Well, I think we've been very clear in coordination with our allies that continued meddling in Ukraine militarily or by cyber means or in the elections is unacceptable. We're imposing sanctions now and we'll continue to coordinate with allies to oppose additional sanctions if needed. Ми чітко заявляли разом з координацією з нашими союзниками, що втручання військове чи інше Росії у справи України є неприйнятним, і якщо це триватиме і продовжуватиметься, ми і надалі будемо запроваджувати санкції. You just came from the ministerial, NATO ministerial open door policy. Can Ukraine expect for any signal during NATO summit this summer? Well, we're working on those matters now, and I can tell you that the United States remains strongly supportive of the open door policy and Ukraine's path to NATO. Ми розглядаємо це питання. Можу вас запевнити, що ми і надалі підтримуємо політику відкритих дверей для членства в НАТО. And we're in talks with other allies now to coordinate on exactly what form that will take in the communique and in forms of deliverables for the summit. But I think the alliance continues to stand behind open door and stand behind Ukraine. І ми надалі з нашими союзниками по альянсу розглядаємо, як це буде висловлено, чи в комюніке, чи інших кроках під час саміту. Але ми розглядаємо всі можливості, як сприяти реалізації цієї політики відкритих дверей. One more question? Sure. Another one? Can you clarify? Умови отримання комплексів Джавелінів Україною купували, чи це була гуманітарна допомога? Javelin, has Ukraine bought it or it was humanitarian assistance? Are there any conditioning of using javelins?
should they be used only on the front line, or they can be used in other areas? Well, I think the United States has been clear from the beginning that this is a defensive weapon system, and it's to be used for Ukrainian self-defense. Ми з самого початку чітко висловилися, що джавеліни є оборонною зброєю, і вони мають застосовуватися Україною для самооборони. That's all. Це все. Thank you. Дякуємо.